The bike seems fine. The rider is okay. Hello everybody! You thought that the racing season was over, but actually it's not over yet, because next weekend I'm gonna race with the cars in Varano, and today I'm going to ride my Yamaha R1. I'm here in Cremona, and you're probably wondering why today on October 26th I'm riding here if the first race is gonna be in 6 months. The reason is next year I'm gonna be racing in a much higher level championship, so considering that I will probably not be competitive yet, I would love to you know, not be that bad, okay? So the goal is to ride as much as I can during this winter, to improve, to get better, and to try to be as much competitive as I can for next season. Rubato il posto. Sì, tanto questo weekend io mi prendo Naska 27 facciamo. Madonna. 27. And today it's a wonderful day because there is a lot of people around, and I am with my Yamaha R1 as usual, but the only difference is that today I'm gonna be riding with the Pirelli SC1 slick tires. And the reason why I'm using this tire is that, you know, next year for sure I'm not gonna use any more street tires, but I'm gonna be using racing tires. So it's important today that I start to get used to slick tires. And with me today we'll be riding Andrea Gilardoni with his Yamaha R1, because today we have another challenge. We're gonna be challenging again here in Cremona, like the first challenge that we did at the beginning of the year. And apart from Mazzuoli, which today is gonna be coaching Gilardoni, we also have this bike. You probably don't know whose is this bike. This is the bike of Ivano Magnano, my teammate who won the MOTO 1000 this year in the stock category. And someone special is gonna be testing this bike today, hoping to be able to race with it next season. Finalmente provi le moto vere! Ho provato una moto vera, spettacolo! Com'è? È bellissima, stavo dicendo che è come guidare una bicicletta con sotto il motore della 458 Ferrari. Nel senso che va fortissimo, non puoi prendere mano nel gas che si alza, ti dà un calcio in culo che fa spavento. E tu mi venivi a dire che il mio bivone andava più forte. Madonna! Sul dritto te ne andavi? Sì, ho capito, ma linate? Sì. Girano i cartodromi, che cazzo me ne faccio di linate, scusami, eh? No, sotto esplode, fa... Sì, no, nel primo attacco quando esci... Il problema è che, cioè, no, come cazzo fai? Tu apri e lei viene su, cioè non mi frega un cazzo. Sì, devi imparare a gestirla. Sì, adesso ho capito perché è andato in palestra. Va bene, comunque ho deciso, corro col 600, più facile. And you probably be wondering why everybody already has its leather suit and I'm still casual. The reason is, it's October 26th, it's cold, there's a lot of humidity, I'm gonna be riding for 2 days and I don't wanna crash in the first session. I mean, if I was a pro rider with the spare parts, full team, unlimited budget, I would be riding now. But considering that I have to deal with low budget and all those kind of stuff, I don't want to risk. It's useless. And you know, this is the difference between amateurs and someone who wants to be a pro rider. The amateur go in and have fun, while for me it's useless to go in and consume tires, fuel, engine without a reason. And you know, I thought it was nice for you to see, to understand the differences between these two approaches. I wanna go home.
The first session is always a disaster. It seems like I never ever ride a motorbike. But by the way, I had 3 huge problems. First of all, I slept 4 hours and I don't know why. I was so sleepy yesterday. I went to the bed, no sleep at all. Shit happens. Second reason is turn 4, there was some water on the ground and you don't see it. So as soon as I went in, I lost the rear and I said, oh my god, okay, slow down. It's dangerous to ride like that. And the third thing, new gloves. I did not remember how hard it is to ride with new gloves. You feel like you don't know what you're doing. You have a totally different feeling from the used ones. So now I rolled back to the old ones, which are quite hard, and that's why I'm warming them up with the tire. Ti ho sentito, eh? Ripeti. Troppe scuse. Buon pilota, buone scuse. Perché non ci parli delle tue cazzate che hai combinato in questi anni di gare? Ma infatti, appunto perché ho fatto le cazzate, cerchiamo di non farle più. Allora, tutti insieme, alzi la mano qui chi è riuscito a cadere dopo la bandiera a scacchi. No! Bisogna essere bravi, eh. Cos'è che c'hai lì in mano, scusa? Oh, mia mamma che è molto credente, tipo è apparso in garage una boccetta d'acqua santa. Allora l'abbiamo portata, benediremo tutte le moto del paddock in maniera che la giornata vada a buon fine senza bandiere. Mi puoi ridare gli adesivi che mi hai tolto lì a Quando sceglierai di guidare una Ducati, allora proverai del godimento ducatisti profondo nel strappare Queste carene. alette, cazzo fate quelle Sì, ma pinne? tengo in parte i fermi con le alette. Tu vai Com'è? troppo forte per i miei gusti. Sì, io ho la residenza qua ormai a Cremona, te vieni mai. Una gomma nuova, vedo là una gomma nuova in arrivo, L'altra era sulle tele. Tirare, sono qua per sono qua provare, per gomme provare. nuove. Dai, benediamo l'R1. Nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, stai in piedi. Grazie. Perché stai evaporando? Cosa sono? Le bestemmie da un po' sono. Sonno della Madonna. Anche te hai dormito poco? Sì. Anche te con le scuse? Scuse, sono della Madonna. Quanti tour abbiamo fatto? 3. Sei già morto. Sono già morto praticamente. Cos'è che fate qua in un angolino? Stiamo lanciando 2 opportunità immobiliari che aiutano 2 famiglie. Quelle su rendimento etico, Yes, no? sì, sì. Ok. Quindi adesso abbiamo dato appuntamento a tutti gli investitori all'1:30 e si collegheranno chi nella diretta e chi nel sito, non tutti che verranno in diretta, e vediamo in quanto tempo raccogliamo le. Quant'è il queste budget? opportunità. Adesso stiamo raccogliendo 87 per un'operazione e 60.000 per l'altra. Quindi cioè io adesso posso vedere quanto state raccogliendo in tempo reale? Se vai su rendimentoetico.it, clicchi sul tasto quello lì blu, inizia a guadagnare. Inizia a guadagnare. E queste qua sono tutte le opportunità, vedi, quelle che adesso non vedi, quella che pubblicheremo alle. Ah, ok, quindi ai 25 comparirai e posso vedere quanto sta raccogliendo. Esattamente. Bomba. Sì. Benvenuto in questa nuova diretta, io sono Andrea Maurizio Gilardoni, tra i 4 minuti sulla piattaforma di rendimenti. Siete online da un minuto e avete raccolto quanto? 23.000. Ma davvero? 41. 41.000? Sì. 53.650, raga. In 2 minuti. Ma incredibile. 59.150. È chiusa, basta. Pazzesco. Limite 60. Limite 60.000. Ok. Chiusa. L'altra invece 87.000 euro già finanziati. Ma pazzesco. Quant'è che avete tirato su? 215.000 euro in 5 minuti. Non è vero. Per 2 operazioni, sono incredulo. No, non è. Questi soldi voi li avete tirati su rendimento etico. Quelle operazioni di cui parlavi nell'altro video, ovvero che avete trovato, o i vostri agenti hanno trovato delle operazioni, e quindi la gente da casa vi può finanziare anche partendo da 500 euro. Esattamente. Quindi quello è il totale che avete raccolto in 5 minuti da quelli che da casa vi hanno finanziato. Bravissimo. E la cosa bella è che sono 2 clienti, due corsisti che sono venuti in aula qualche anno fa, Ok. e oggi lavorano con noi, nel senso che sono nel nostro club e hanno un nuovo investitore. Ah, ok. Cioè quelli che hanno trovato queste 2 opportunità sono 2 che hanno fatto il corso da voi. Bravissimo. Che figata. Che non conoscevo fino a un anno e mezzo fa.
E come dicevo prima, cioè noi gli investitori li abbiamo sempre avuti. Io e mia moglie andavamo a cena con delle persone, facciamo vedere l'opportunità e cercavamo persone che investissero con noi nelle nostre opportunità. Adesso è uguale a prima, solo che prima lo facevamo a cena al ristorante, Sì. adesso invece facciamo tutto online e questa è la rivoluzione Madonna. di questo settore ed è pazzesco. Quindi tutte queste persone che hanno contribuito per raccogliere questi fondi, poi cosa hanno? Avranno una rendita? Hanno una rendita, esatto, che è fissa, nel Ok. senso che è un investimento con interesse fisso, perché vogliamo dare una garanzia, una misura dove le persone possono investire e sentirsi tranquilli, Ok. e non avere il problema se l'operazione guadagna di più, guadagna Quanto di gli meno. rende? In questo caso siamo all'8%, va dall'8 al 12%, abbiamo un'operazione che abbiamo messo adesso al 6 in 6 mesi. Cioè E- uno mette 10.000 euro in 6 mesi, gli ritornano 10.600 euro. Esattamente. Ha guadagnato 600 euro. Esattamente. Pochi 6 mesi. Sì, sì. Are you okay? Yeah, I'm fine. Everything's good. Which corner? it's The wet. second ride. Yeah. It's and, wet. and I wanted to get extra wide, and I just peeked a little bit on the outside, and then I didn't focus on the apex then. The bike seems fine. The rider is okay. Grazie. It's still wet in turn 4. It's not drying. It seems like the water comes from the ground. It's wet. You feel you lose the rear if you accelerate too much there. That's why I'm not doing 129. No, joking. Il motore dove? In generale. 280 ti darebbe una Sì. mano. During lunch, we took a look at the telemetry to understand what was happening because I was fighting all the morning with the anti-wheeling. The bike was wheeling too much and I really couldn't control it and I didn't know why. And the reason why was that in the previous races where we were using the street tires, I asked them to decrease the anti-wheeling because it was too strong. The problem is that the street tires have a different radius comparing to these tires. So now the anti-wheeling is too low. So we need to increase it a little bit to help me while exiting from the corners. Oh, cosa vuoi? Non venire a spiare, vai via. Ti rubiamo il metodo. No, andiamo via, andiamo via. Andiamo via, andiamo via. Pensiamo noi. Non li vogliamo quelli là. The track dried, I woke up, I changed my clothes and I improved my best lap. I did 1.30.0 for 50 tenths of a second. I didn't make 129, but I'll do it. I mean, it was the first lap, a shitty lap with many mistakes, and then red flag because 2 riders crashed. I hope they're fine. One of them was my friend Alberto. By the way, I'm happy because I reached immediately my less times limit and I truly realized how much more grip you have with slick tires compared to straight tires. It's obvious, but you must feel it. I felt how much you can brake into the corner and how much you can accelerate earlier. That's a huge difference. That's pretty cool. I love it.
This day was amazing. I'm so happy about the result because I almost went 1 second faster than the last time. Last time I did 1.30.3 and today I made 129.5 with used tires. And what's incredible is that if you watch the video of that lap, I was kind of going slow. I was not pushing. The thing is, I was just doing the right things the right way. And that's incredible because if you learn how to do the right things and you learn the technique, you can make very fast lap times without risking that much, without being to the limit in every corner, which is what I was doing until a few months ago. I was always pushing, trying to find the limit, but doing the wrong things and thus going slow. Now that I stopped pushing like an idiot and I started to do the right things, I'm going faster. And this is driving me insane. That's crazy. Now that I had quite learned how to do the right things, now I should try to go back to push a little bit. The idea for tomorrow is to brake a little bit later, corner a little bit faster, and accelerate a little bit earlier, which is the key of going fast, of course. And tomorrow I'll try my best to improve. The goal is the 128, which would mean going 2.5 seconds slower than a MotoGP rider like Folger, and it means a lot for me.